you are knowing that is a transition. We'll see that later on. Q0 is the initial state. Then Z0 is a special symbol. Z0 is a special symbol or Z0 किंवा hash काही पण वापरतात. कुठलाही वापरतात. Generally hash will be used. So it's a special symbol. Special symbol used to mark rear end. So Q is having front and rear, right? So here rear end of input stream. And here the delta is a transition function. So delta will be written as delta of Q comma A, which results into Q2B. So what is the meaning of this? Here delete the front symbol from the Q. So A will be deleted. This delete A, that is a front symbol from the Q, and insert the new symbol in place of A, that is B, at the rear end of the Q. एंडला फ्रंट पासून हेचा सिम्बॉल झाला तर एंडला काय इन्सर्ट होईल बी इन्सर्ट. So that will be the Q data structure it will follow actually. So now we will have one example actually for post machine. Even though I will tell you that post machine in a post machine the input is written onto the tape, and let's just I'll show that also. So here come. So see, suppose this is a tape actually. See here it will be again open at one end only. So it is beginning of the tape, and we'll have some string onto the tape, and we'll be having suffixed with the hash, that is a marker symbol or special symbol of that is a rear of the string. And then there will be afterwards there are blanks are there. Nothing is there on the tape. So here suppose the read head is pointing or reading this with current state alpha suppose. So what happened here? So it's the machine reads the tape symbols, and if it will be reading this, then you have to see which symbol it is replacing or it is not replacing. So that will be getting added after this hash end. So that is here you can see that in a post machine the input is written onto the tape. And the machine reads the tape symbols, and if it is necessary it adds a symbol to the end. That means post machine can write the symbol onto the tape. Can write the symbol onto the tape like the Turing machine. आता कुठल्याच ह्याच्यात आपण टेप वर सिम्बल लिहित नव्हतो, ना पीडीए ला लिहित होतो ना एफए ला लिहित होतो, पण पोस्ट मशीन मध्ये यू कॅन राईट द सिम्बल ऑनटू द टेप. बट अगेन द प्रॉब्लेम इज दॅट इट्स नॉट इन्फायनाइट at the both end. That's why the Turing machine will have the tape which is infinite at both ends. On the tape. However, the major difference between the Turing machine and post machine is what the head of the post machine is allowed to move towards the right only. Yes. As I already said you, that is not infinite at both ends. In Turing machine, the head movement is left and right both. Left ला पण असेल right ला असेल, पण post machine मध्ये ती right ला. So post machine is more powerful. Can anybody guess? More powerful than Sangha? PD. Yes, it is more powerful than PD and FA, whereas less powerful than TM, that is Turing machine. कारण काय आपण जरी राईट करतो तरी पण हेड मुवमेंट इज ऑलवेज टू द राईट वे. इट नेवर कम्स बॅक टू द प्रिव्हियस पोझिशन. ते नाही आहे याच्यामध्ये.
So that is the only difference. So we will now solve one example. आणि याच्यामध्ये आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगणार होती ग्राफिकल मेथडचं, राईट. सो पोस्ट मशीन मध्ये काही सिम्बल्स आहेत ते वापरायचे आपल्याला. सो लेट मी जस्ट हॅव द सम सिम्बल्स. मी इथे काही सिम्बल्स काढते जे तुम्ही याला पण पीडीएला पण वापरू शकतात आणि पोस्ट मशीनला पण वापरू शकतात. सो बिफोर सॉल्विंग वन एक्झाम्पल आय विल गिव्ह यू सम सिम्बल्स. तुम्ही पण पाहिजे तर ते ड्रॉ करून घ्या सिम्बल्स. लेट मी draw the symbols like your full flow chart. Flow chart मध्ये कसे सिम्बल्स असतात ना तसे सिम्बल्स याच्यात. आता pictorial representation of PDA or PM you can have. So how you are going to have the pictorial representation. So here for start symbol, if you wanted to start, then start is similar to your flow chart. This is the start. So first एक स्टार्ट असेल आणि एकच एंड असेल. दोन एंड असू शकतात पण ऍटलिस्ट एकच स्टार्ट असते. इट इंडिकेट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस. स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस or start the process. You can say simply start the process. Then starting केलं तर always it goes down to the next step, right? The next is accept. Accept जसं तुम्ही इनपुट घेता तसं इथे accept आहे. So it accept. Accepted string is accepted and it will halt. तुम्हाला माहिती आहे. So that will be the terminology of accept in use. Accept, halt. Fine. त्याच्यानंतर काय आहे? रिजेक्ट. जे सॅटिस्फाय नाही करत आहे बाबा त्याला काय म्हणणार? रिजेक्ट म्हणणार. So reject. So reject and halt. Now next is like decision box. You are knowing that it is for the if you are taking same diamond you have to use for read. If you are reading any input, so we can show multiple inputs like A, B and C. Fine. So this is read. So it read input symbol from the tape. Read input symbol from tape. Then next is push आणि pop. आता पुशचं काय आणि पॉपचं काय हे मी आता तुम्हाला याचं पण सांगते, एकत्र सांगते दोन्ही. आता PM मध्ये पुश आणि पॉप नाहीये, त्याच्यामध्ये इन्सर्ट आणि रिया. So this is for PDA, that is push. So we are pushing. So we'll write here push and you are pushing later. Okay. Push a letter, that is some symbol onto the stack and then it will start proceeding to the next. Pop असेल तर कसं असेल? This is pop operation. So it will pop from the stack X, Y, or suppose some sort of Z maybe popped out. Okay. So this is called as a decision block, right? You are using this decision block for if statement generating. So here it indicates pop a symbol from the stack. Okay, so हे झाले PDA चं जर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन असेल तर.
Now for PM, we are using how many symbols over here? So in PM काय काय symbols आहेत ते पण सांग. पीएमचं सिम्बल आपण एक स्टार्ट सिम्बल वापरणार आहे यातलं हे वापरणार आहे आपण पीएम ला ठीक आहे हे स्टार्ट सिम्बल एक वापरू आपण पीएम साठी त्यानंतर आहे नेक्स्ट read वापरणार आहोत read will be there then accept will be there and there is one more symbol which we are going to use for push we are going to use this square or whatever rectangle same we are using for adding the element to the queue okay so queue साठी आपण हे करणार आहे so कुठले कुठले करणार आहे बघा हे लिहून घ्या this we are going to I will just mark it as a red color so you will come to know एक वापरणार आहे एक वापरणार आहे त्यानंतर हे वापरणार आहे आपण then add म्हणून एक असतं so that I'm drawing over here the name of it is different actually so here suppose add एक symbol आपण वापरणार so these all symbols we are using for the post motion so post motion I will take one example for the post motion कसं करायचं खूप सिंपल आहे post motion लिटरली 10 मार्काला आलं तर तुमचं लक चांगलं आहे असं सांगता very very simple so post motion write down the first problem here reading is done sequentially for post motion okay now we'll have one example same example we can take now L is equal to a raised to n b raised to n and n is greater than equal to 1 right आता याच्यामध्ये first of all it is you are knowing this is the equal number of a's and b's right so what is the logic first it will read a second ला काय करणार तो read a करणार then for there is one more operation which I forgot to tell you that is skip जसं bypass आहे ना तसं याच्यामध्ये skip आहे skip मध्ये no right skip means no right that is called as a skip so read first a but we are not writing it because there is no stack now आता आपल्याकडे stack नाही आपण queue वापरतो so read a करायचा skip it no right then third is what read all a's and write it का skip करायचं ते पण सांगते का करायचं कारण आपण आता हा कंपेअर करणार आहे पहिल्या बी शी रीड करताना म्हणून स्किप करायचा आणि तो राईट नाही करायचा देन फोर्थ इज रीड फर्स्ट बी आता रीड फर्स्ट बी केल्यानंतर मला हा जो बी आहे तो ह्या ए बरोबर कंपेअर करायचा ह्या ए बरोबर कंपेअर करायचा म्हणून तो म्हणजे लिहिलेलं देन फिफ्थ that is skip it after matching with A असं प्रत्येक ह्याला करणार मी नेक्स्ट डेला आपण परत स्किप करणार मग रीड करणार नेक्स्ट बी तेव्हा त्याला मॅच करणार अँड स्किप करणार ओके अँड सिक्स्थ विल हॅव द स्टे दॅट रीड ऑल बीज and write it onto tape. That is insert into queue. Write onto tape. It's a simple logic here. So let me draw this now.
खूप खूप इझी आहे पोस्ट मशीन, डोंट वरी. आता बघा कसं काढायचं. सो वी विल बी युजिंग दॅट स्टार्ट सिम्बॉल. काही लिहू नका, मी टाइम देते तुम्हाला. सो इथे स्टार्ट झालं. त्यानंतर मी पहिले काय करणार, माझ्या अल्गोरिदम प्रमाणे रीड फर्स्ट ए. रीड फर्स्ट ए म्हटल्यानंतर रीड साठी कुठला सिम्बॉल आहे, हा सिम्बॉल आहे, डिसिजन बॉक्स. सो इथे काय म्हणायचं, रीड ए. बरोबर. सो हिअर जर इनिशियली रीड ए केल्यानंतर काहीच नसेल, that means only a symbol is there, nothing is there, then it is hash. That is a hash. म्हणजे आपण बघितलं होतं आता, ही hash means what, that is a special symbol to mask the rear end. That means it is showing that no string is available. So if it is there, mask will be there, then it is accepted. हे नंतर बघूया. हे मी परत एकदा विजिट करते याला, सध्याला राहू द्या, विसरून जाईल म्हणून. सो नाव रीड ए. सो इथे रीड लिहायचं, सॉरी इथे रीड नुसतं रीड लिहायचं आणि इथे ए लिहायचं सिम्बॉल, काय रीड करायचं. सो फर्स्ट ए विल बी रीड. यू आर नॉट गोइंग टू राईट इट, यू आर नॉट ॲडिंग एनीवेअर, यू आर गोइंग टू स्किप इट. तुम्ही काहीच नाही केलं, असंच ठेवा. देन अगेन सेकंड थिंग इज रीड ए. In that read A, for next read you are adding or writing onto the in the queue. So here what you will write, add A किंवा write A, काही पण लिहू शकता तुम्ही. And then you have to have the look that it is giving you that read all A's. So 1, 2, 3, 4, how many A's are there, that those all A's will be added in the queue, right? Like this is the suppose your queue. So या queue मध्ये जर इथे एंड ला आलात कुठेतरी, तर सगळं प्रोसेस होऊन एंड ला हॅश असेल. पहिल्यांदा ए असेल, ए असेल, ई बी असेल, तर पहिला ए आला, तो आपण काय केला, रीड केला आणि ऍड नाही केला, स्किप करून टाकला. सेकंड ए आला, तो आपल्याला ऍड करायचा, म्हणून इथे ऍड केला. असंच मल्टिपल ए असतील तितके ए तो ऍड करायचा. Then second is logic is what now, after this read first B, right? So here reading of A is done, now we have to write B. B read केल्यानंतर काय होणार आहे, तो पण स्किप करून टाकायचा, कारण we have to match it with the A. कसं मॅच करणार, बरोबर आहे की नाही, equal number of A's and B's. So here again I will write read. ऍक्च्युली इथे नाही लिहायचं, सिम्बॉल इथे आला पाहिजे त्याचा. सो नाउ रीड ए. बी will bypass this or skip it, and the next B will be, again there will be more number of B's, so those B's you have to add actually. हे ऍड करायचे तुम्हाला, आणि त्याचा परत लूप, कारण नंबर ऑफ B's जास्त असतील तर तुम्ही काय करणार, लूप लावा, मग परत ते रीड करत जायचं. आणि तुम्ही चांगलं काढा, मला काढता येत नाही माझ्या बोटामुळे, मी ड्रॉइंग चांगलं काढा एक्झामला. सो दिस वे यू विल हॅव द ए आणि बी झाले. तर बी पण ऍड झाला, इथे बी लिहा, ऍड बी, किंवा इथे लिहिलं तरी चालतं, ऍडला चालेल, तर रीडला नाही चालेल. सो हिअर बी विल बी, फर्स्ट बी विल बी स्किप आउट, अँड देन नेक्स्ट विल बी ऍड. Let me delete this now. Now just see here, after reading this add B, what is remain, that is hash. नंतर काय होणार, सगळ्यात शेवटी ट्रेलिंगला काय असणार आहे, हॅश असणार आहे. दॅट इज द एंड ऑफ दिस. सो हा एंडला येणार हॅश. सो हॅश विल बी अगेन will read out and will add into tape, that is add hash.
ऍड हॅश झाल्यानंतर okay, fine. So add hash and this will actually मला नीट खरंच काढता येत नाही, तुम्ही नीट काढा हे एक्झाम मध्ये, नाहीतर मार्क्स नाही मिळणार माझ्यासारखं काढलं. ऍक्च्युली दिस शुड बी हिअर. ऍक्च्युली हा जो कंट्रोल आहे ना असा असायला पाहिजे. लेट मी शो. मला खूप त्रास होतोय लिहिताना, त्याच्यामुळे असं काहीतरी वेळाकडे इथे यायला पाहिजे. इथे तो पॉइंटर जो आहे तो असा यायला पाहिजे. पण हे असं चालत नाही, हे सरळ पाहिजे. ऍक्च्युली हे सरळ पाहिजे असं, आणि इकडे काम हवी. ओके, and this will end your construction. ठीक आहे. आता एक मला आता फक्त तुम्हाला सांगायचं की सिम्युलेशन कसं आहे. सिम्युलेशन मध्ये जास्त क्लिअर होईल. आता याच्यावरून आपण एक सिम्युलेट करू एक्झाम्पल, आणि मग मी तुम्हाला प्रश्न विचारते की कळालं का नाही हे तुमच्या समोर असू दे. सपोज आय एम टेकिंग वन स्ट्रिंग ओव्हर हिअर ॲज, आपण छोटीशी स्ट्रिंग घेऊया, ए ए बी बी एवढंच घेऊया, किंवा ट्रिपल ए ट्रिपल बी घेऊया, आणि हॅश. जेव्हा तुम्ही सिम्युलेशन करणार आहे तेव्हा ही स्ट्रिंग आणि याचं ऑपरेशन लिहायचं, काय करतो आपण. नाव हिअर देर आर 3 A's and 3 B's and it is what? Trailing with what? Hash. That is the special symbol. Now this pointer will be here. असं काढायचा pointer. So I am reading the first A. So इथे काय करणार आहे तुम्ही? Read A. But here if you are reading A, then next step is what? You have to skip it. You are not going to add. आता हे कसं कळणार तुम्हाला याच्यावर? सो ए ए ए बी 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 आणि हॅश. सो याच्यामध्ये पहिला ए घेतला, तो रीड केला फक्त, आणि तो कुठेही काही ऍड केला नाही, आणि क्यू स्ट्रक्चर पण काढता येते. सो क्यू मध्ये काही ऍड नाही झाला. सो क्यू मध्ये टाकत जायचंय की के के गेले मग. सो हिअर वी हॅव नॉट ऍडेड टू क्यू ऑल्सो. जिथे ऍड म्हटलं किंवा राईट म्हटलं तिथे ते क्यू मध्ये आलं पाहिजे. तो क्यूचं डेटा स्ट्रक्चर कसं असतं? लास्टली ऍड होतं, लास्टहून ऍड होतं का फर्स्ट मध्ये ऍड होतं, फर्स्टला डिलीट होतं आणि लास्टला ऍडिशन होते. एक्झॅक्टली अपोजिट टू स्टॅक असं असतं. क्यूचं कोणी सांगेल? येस फॉर क्यू. पर्यंत चार्जर लावतो. क्यू कसं वाटतं? रिअरला इन्सर्ट आणि फ्रंटला डिलीट. सो रिअरला इन्सर्ट होतं आणि फ्रंटला डिलीट. तुम्हाला माहिती क्यू मध्ये एक एक एलिमेंट ऍड करतो. 10 मिनिटं मी फक्त चार्जिंग लावतो. शट डाऊन. Okay, so we will have now the simulation for it. So simulate. So simulation करताना तुम्हाला हे काढायची काही गरज नाही, टेप किंवा क्यू काढायची काहीच गरज नाही. So now you can imagine how it will add to Q, right? So we'll let it start.
So first, according to your construction only we are just simulating it. So read a skip it. But next time काय होणार आहे आता? Again I am going to write here P. So this pointer comes over here because this is already read out. Now second A. For second A, what happened? So it is read A and इथे जर बघितलं तर तुम्ही read A and add E. So read A add A झाल्यानंतर आता स्टेट कसं दाखवणार हे लक्ष घ्या, महत्वाचं आहे. A, B, B, B. Now this will be added onto the tape as E. त्याचा read out झालेलं आहे, हे skip केलं आपण. Next A लागेल. So for next A, same thing will be there because we have done our loop. We have added a loop. So number of A's, all A's will be read out. So here read A, add A, same procedure. So for this one, add A, B, 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 and here one more A is added. Right? Now the pointer is here, B. So first B, what you are going to do? Read B, skip it first. Skip करणार आहे तुम्ही. लक्षात घ्या, पहिलं skip करायचं. So for that, what you will write? You are not going to add anything into the queue. Queue इथे हे queueच आहे असं समजा, इथे queue वरची contents add करत चालू. B end ला करतोय ना. So आता A. This B is skipped out. Now the pointer is moved. Nothing has been done because it is skipping. So this will be here. So for this what? Read B, add B. Then again now add B. So B will be added over here. And now this B will be here. Right? So this B again will be read out. So इथे काय करायचं? Read B, add B. So triple A, B. So तुम्हाला एक लक्षात आलं, आता Qचे कंटेंट्स काय राहिले फक्त A, B. So this A and this B is compared. ही one occurrence of A आणि B झालं. Fine. आता A, B ही string राहिली. So what you will write now for this? Again you have to do same thing. मग तुम्ही परत काय करणार याला? Now it will read hash. हॅशला रीड होणार आहे आणि हॅशला रीड जर झालं तर रीड हॅश अँड राईट हॅश. ओके. सो हिअर A, B. आता पॉइंटर इथे येणार आहे, पॉइंटर हॅशला आहे. सो इथे काय म्हणायचं? रीड हॅश, ॲड हॅश. सो A, B आणि इथे हॅश येणार. पण सो आपण एकच मिनिट, मला कन्स्ट्रक्शन मध्ये चेक करू. जर मी असं म्हणलं तर रीड A हॅश B ॲड हॅश, आणि जर मी इथे आला तर तो परत रीड नाही करणार. सो हे जर असं मला चेंज करावं लागेल. एकच मिनिट, ते इथे स्टॉप होऊन जाईल ना, तो पुढचं स्ट्रिंग प्रोसेस करणार नाही. म्हणून मला काय करायला लागेल इथे, आय हॅव टू गो हिअर ॲक्च्युअली. मग तो उरलेला परत A, B पुढचं पण घेईल असं. ओके, चेंज करा इथे थोडंसं. माझ्या लक्षात आलं काहीतरी गोंधळ करताना, थोडं सिम्युलेशन करताना कधी कधी आपण जे कन्स्ट्रक्शन केलं ते चुकलंय नाही चुकलंय ते पण लक्षात. So here read hash, add hash.
मग कसं लिहिणार रीड हॅश ॲड हॅश. सो ट्रिपल ए बी 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 रिमेनिंग स्ट्रिंग होतं आपलं ए बी बी हॅश. आता इथे यायला पाहिजे ना रीड ए, म्हणून मी ते चेंज केलं. देन हिअर रीड ए स्किप इट, मला माहिती. सो ए बी बी बी, हा स्किप केला ए बी. सेम प्रोसिजर यू हॅव टू रिपीट. ओके, सो हिअर pointer will be here, so read a add a. So you have to write everything. Then now pointer will be here to B actually. A B पॉइंटर इथे येईल आता. मुला सॉरी हा थोडासा त्रास होतो आज लिहायला, काय माहिती दुखायला लागलं. सो हिअर A B. So next symbol is B. Fine. Now for this B, what? Read B, skip it. First B and first A for checking. Only we are skipping it. So we are not writing anything, so it will be as it is. A, B and hash will be as it is. Now this will come over here. Then here read B, add B. Add B. So here again A, B. Hash A, B. तर तिथे हॅशला येणार पॉइंटर. आणि इथे काय होणार, इथे एक ऍड ए केलेला लिहिला नाही, मग इथे ऍड एक ऍड होईल ना, हा ए आणि हा बी असा. नाउ अगेन द हॅश विल बी देयर. सो हिअर रीड हॅश ऍड हॅश, रीड हॅश ऍड हॅश. So it will change now as triple B hash A B hash A B. So adding hash. Fine. Next is again the pointer will be here. So it will have read A, skip it. So here A B hash A B. So this A will be as it is. Now the pointer will be here. Read B, skip it. So here A B. So this is read and skip. So hash. So if we reach to hash, आता नुसतं hash आहे, बरोबर आहे. So hash, if we'll see the construction, if we'll have only hash over here, then we are accepting it. If I accept करतो, जर hash राहिलं फक्त तर. Now here, if we are reading hash only, then it is accept. Because nothing is added into queue now. Everything will be processed. Is it fine? कळालं काय? पोस्ट मशीन सगळ्यांना कळालं? कोणाला काही डाऊट आहे? तुम्हाला हे हवंय का, हे असं सिम्युलेशनचं घेऊन घ्यायचंय तुम्हाला? आम्ही पुढचं एक्झाम्पल घेऊ शकतो. काय पोस्ट मशीन मध्ये एकच आहे की मी जेवढे एक्झाम्पल सांगेल तेवढेच करा, तेवढेच देतात, काही येतच नाही त्याच्यामध्ये दुसरं एक्झाम्पल्स. सो लेट मी गिव्ह यू द सम एक्झाम्पल्स. फक्त थोडंसं काही ट्विस्ट असेल तेवढं मी त्याच्यामध्ये सांगतो तुम्हाला पोस्ट मशीन मध्ये. पोस्ट मशीन पण आपण अपडेट होईल. सो आता एक एक्झाम्पल अजून आहे पोस्ट मशीन मध्ये, मी तुम्हाला त्याचा अल्गोरिदम सांगून टाकते आणि प्रत्येकाचा. सो होप यू हॅव अंडरस्टूड. तुम्हाला तुम्ही जर मला रिस्पॉन्ड नाही केलं तर मला माहित नाही तुम्हाला कळलंय नाही कळलंय.
ओनली सिंगल स्टुडंट इज रेस्पॉन्डिंग, सो आय एम नॉट गेटिंग इट ॲक्च्युअली. जर तुम्हाला रिअली डाऊट असेल तर प्लीज विचारा, बिकॉज इट इज अ फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. So next example which I am telling you as a raised to n, b raised to n, c raised to n. It is very simple example. Same example हे खूपदा विचारलेलं आहे. 3 variables. इथे फक्त काय करणार आहे तुम्ही? A रीड करणार, रीड A, रीड B, रीड C. तिन्ही रीड करायचं, बरोबर. सो इथे रीड करताना ती ऍड पण करत जायचं प्रत्येक वेळेला. आणि तुम्ही काय करणार, आता पहिला ए स्किप करणार, पहिला बी स्किप करणार, तिसरा सी स्किप करणार, म्हणजे पहिला सी स्किप करणार आणि दुसरे सगळे ऍड करत जायचे. इथे जसं ऍड बी केलंय ना, इथे आणखीन एक सीच करावं लागेल, रेड सी करावं लागेल. हे जे आहे इथे खाली घ्या, इथे ऍड बी. Add B you have to write over here, and here you can have, let me clear this. इथे थोडासा चेंज करू आपण फक्त. तर इथे काय करणार, अजून एक थर्ड रीड येणार इथे, कारण आता काय झालं, रीड सी पण झालं ना, रीड 4 येणार, रीड 3, रीड इथे तुम्ही रीड 1, रीड 2, रीड 3 आणि सी येणार इथे रीड 4. आणि ह्याचं जे आहे and this will be added, हे रीड 4 ला येणार. आणि इथे तुम्हाला बी ऍड करावं लागेल. इथे तुम्ही आता ऍड बी म्हणणार. हे सगळं काढायचं, ग्राफिकल पण काढायला लागतं आणि एक सिम्युलेशन पण दाखवायला लागणार आहे तुम्हाला, तरच मार्क्स मिळेल. इथे ऍड सी म्हणायचं अँड यू हॅव टू टिक द सेपरेशन. एवढाच चेंज आहे. दिस इज हिअर ए रेस टू एन, बी रेस टू एन, सी रेस टू. हे कळालं असेल असं मला वाटतं. So here this will be the scene. Then there will be one more example. A similar example is here. So let me write that example also here. So example L is equal to a raised to n, b raised to n, a raised to n. N is greater than equal to 0. हे पण एक C च्या जागी परत n. So you have to have the read 4. चेक करून बघा एक्झाम्पल. आणि आता अजून एक एक्झाम्पल आहे जे जनरली विचारलं जातं, कधीतरी विचारलं पण थोडंसं वेगळं आहे. तो दॅट एक्झाम्पल इज, ते मी तुम्हाला पटकन सॉल्व पण करून दाखवते किंवा समजावून. So next example is L is equal to a raised to n, b raised to n plus 1, where n is greater than equal to c. Right? So what you are going to do over here, so a, b, n plus 1. So what is that? A raised to n, b raised to n, b. असं मी म्हणते, पता है ना? So a raised to n, b raised to n, you are knowing. What about b? What you can do for b? काय करणार तुम्ही b ला? And anybody will tell me what you can do for b? Read and skip. Huh? Read and skip. Yes, correct. Read and skip झालं लॉजिक. हेच लॉजिक आहे त्याचं. So this way you are going to have this. So एकच आता एक ह्याचं काढून देते फक्त तुम्हाला, पाहिजे असेल तर थोडं कळेल, म्हणजे ज्यांना नाही कळत असेल त्या लोकांसाठी, किंवा जनरल कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून सिम्युलेशन तुम्ही करा स्वतः. सो स्टार्ट. मग त्याच्यानंतर रीड तुम्ही पण सायमल्टेनियस करू शकता तुमच्या नोटबुकवर. रीड 1 सपोज,
सो इट विल रीड फर्स्ट ए. बाकीचं सगळं तुम्हाला माहितीच आहे. फर्स्ट ए स्किप करायचा, देन you will read more A, and then a second. Add A. Very worst I'm drawing, please bear with me. हे झालं. त्यानंतर आपल्याला बी पण रीड करायचा पहिला आणि तो स्किप करून उरलेले बी पण रीड करायचे. So this is read 2, this is read 3. I cannot hold the pen properly, that's why I couldn't draw it. So here add D. Fine, adding here multiple B. Done. Now for this only you are going to read then hash. Now एक B रहेगा. Now reading the, if I'll add here hash, suppose एकच मिनिट. Add hash and then here add hash केल्यानंतर hash will be there. जर बी असेल, एक बी रीड करायचा राहिला असेल तर जो एक बी उरलेला bn+1, सो नुसता रीड करायचा तो बी. That b and this hash will be there, both will goes to accept. एकदा चेक करून बघा, सिम्युलेट करून बघा होतंय का. So this will have your, why this b is here, कारण जर का तुम्ही कंडिशन चेक केली तर त्यांनी काय दिलेलं प्रॉब्लेम मध्ये a raised to n b raised to n+1 n is greater than equal to 0. सो n 0 असेल तर काय असेल, n 0 असेल तर a raised to 0 किंवा b raised to 1 एक b असायला पाहिजे ऑलवेज, म्हणून तो इथे टाकलेला. कंडिशन चेक करायची, a raised to n b raised to n+1 a raised to 0 त्यावेळेस b एक असणारच, a नसला तरी b असणारच आहे ऑलवेज रीड करायला. That's why this b has been drawn. It's probably so. Okay? So you try to check this whether it will solve the problem. So you can take any example like suppose a then triple b. Example करून बघा सिम्युलेशन about this PM. त्यावेळेस बघू दे 4th युनिट मध्ये काय राहिलंय का. अदरवाइज विल स्टार्ट विथ द 5th युनिट. 5th युनिट मध्ये मी आज ट्युरिंग मशीनचं एक छोटंसं तुम्हाला इंट्रोडक्शन देते. उद्या ऍक्च्युली मला खरं 6th युनिट तुम्हाला रेमेडियल मध्ये पूर्ण घ्यायचं होतं, बट लेट्स सी काय होतं. वेळ पडली तर आपण परवा पण एखादं लेक्चर पण टाकू आणि संपवूयात.
तुम्हाला जर 6 युनिट कळत असेल तर तुम्ही 9 म्हणजे तुमच्यावर आहे, तुम्हाला करायचं आहे कारण की तुमची एक्झाम पण जवळ आली. तर तुम्ही सो दिस इज द एंड ऍक्च्युली. सो 4th युनिट आय हॅव कम्प्लिटेड. पूर्ण सगळंच घेतलं मी 4th युनिटमध्ये. नाव विल हॅव द ट्युरिंग मशीन. सो ट्युरिंग मशीनचं जे पार्ट आहे ना, त्याच्यामधला थेरीचा जो पार्ट आहे आणि त्याची डेफिनेशन हे मी आज कव्हर करून टाकेन. आणि उद्या तुम्हाला मी कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्युरिंग मशीन सांगेन अर्धा तास, 1-2 प्रॉब्लेम घेईन आणि मग आपण कम्प्युटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जर कम्प्लीट करता आला तर तेव्हा उद्या करून टाकू. पीपीटीज आहेत युनिट 6च्या त्या मी फॉरवर्ड करते तुम्हाला. सो उद्या त्या पीपीटीज पण तुमच्याजवळ असू द्या आणि मग आपण ते सगळं डिस्कस करू की तुम्हाला काय काय प्रिपेअर करायचंय, कसं कसं करायचंय, कुठे कुठे तो पोर्शन आहे, सगळं मी सांगते तुम्हाला. ठीक आहे. सो फॉर द ट्युरिंग मशीन, आता ट्युरिंग मशीन मध्ये काय काय करायचं आहे तर फर्स्ट हे फॉर्मल डेफिनेशन मी नंतर सांगतो. तर ट्युरिंग मशीन इज द मोस्ट पॉवरफुल मशीन. आपण आतापर्यंत सगळ्या मशीन बघितल्या, पण याच्यामध्ये जर का आपल्याला त्याचं असेंडिंग ऑर्डर जर करायची असेल तर ऑर इफ यू हॅव टू राईट डाऊन लाईक द इन टर्म्स ऑफ पॉवर देन यू कॅन हॅव द फर्स्ट FM. आपण काय काय शिकलो ते बघूया. फायनाईट स्टेट मशीन FSM काय जे तुम्ही म्हणा FM काही म्हणू शकता. देन वी हॅव स्टडीड PDA नंतर आता PM शिकलो आणि आता आपण ट्युरिंग मशीन कडे जाणार. सो मोस्ट पॉवरफुल ट्युरिंग मशीन. सो PDA इज मोर पॉवरफुल दॅन FA कारण FA ला फक्त रेग्युलर लँग्वेज, PDA ला रेग्युलर प्लस CFL. Then it is more powerful. Why it is more powerful? Anybody? PM का more powerful है? कारण जर PDA मध्ये काही प्रॉब्लेम्स आहेत, आता जसं मी तुम्हाला आता सांगतेय बघा नीट. A raised to N if B raised to M, नीट लक्ष द्या, C raised to N आणि D raised to M आहे. असं जर आहे तर ह्याच्यामध्ये काय होईल, ह्याच्यामध्ये 2 स्टॅक लागतात अशा प्रॉब्लेम्स. दॅट वी कॅनॉट सॉल्व बाय युझिंग PDA. इन सम प्रॉब्लेम्स इट विल हॅव द 2 स्टॅक. हे होतं का 1 स्टॅकला बघा बरं, A पुश करता येईल, मग B कुठे ठेवणार, नाही होत, 1 स्टॅकला होत. A नंतर B नाही पुश करू शकत नाही, मग C चं A कसं कम्पेअर होणार, मग D चं B कसं कम्पेअर होणार. सो दिस प्रॉब्लेम्स कॅनॉट बी सॉल्व, बट दिस प्रॉब्लेम्स कॅन बी सॉल्व बाय PM. PM ला there is no as such restriction. That's why PM is more powerful. आणि मग सगळ्यात शेवटी कुठला तर ट्युरिंग मशीन will handle all languages. Even though it will have the RL, it is a regular, it's actually regular language REL म्हणूया. कारण RL is recursive language, REL पण नाही जाणार. So here regular language, we'll see here regular language. असंच म्हणूया रेग्युलर लँग्वेज. कारण ह्याच्यामध्ये TM मध्ये रेग्युलर लँग्वेज प्लस CFL प्लस RL आणि REL असे तिन्ही आहेत. सगळ्या लँग्वेजेस, एनी लँग्वेज, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. It will accept all type of language. So it is a most powerful machine in TOC. So here this machine will earlier was used for writing the programs for simulation purpose, like your computer. It is having a computational power also. So it is having recursively language and recursive enumerable language. This is called as recursive and recursive enumerable language. We'll give you the introduction tomorrow for these languages also. Don't worry. मी सगळं सांगेल तुम्हाला व्यवस्थित कसं करायचं. Don't worry. Now here first is what theory questions you have to prepare for this. Turing machine वर lot of theory questions will be asked. So काय करायचं? So पहिल्यांदा त्याची formal definition. त्यानंतर design of Turing machine will take tomorrow. Variants of Turing machine. Variants means what? Types actually. So in terms of variants means in terms of power, in terms of capacity, in terms of computational complexity, असे variants आहेत. So there is a deterministic TM and non-deterministic TM. So deterministic TM, non-deterministic TM is similar to DFA आणि NFA किंवा deterministic PDA आणि non-deterministic PDA. Same concept. Then multi-tape. So multi-tape Turing machine म्हणजे काय? More than one tape is there.
सो इथे शॉर्ट नोट विचारली जाते, व्हॉट इज मल्टीटेप ट्युरिंग मशीन. तुम्ही जर का हे वाचलं, काय म्हणतात त्याचं थिअरी वाचले तर तुम्हाला लक्षात येईल. दॅट इज व्हेरी इझी ऍक्च्युअली टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मल्टीटेप ट्युरिंग मशीन. खूप सोपं आहे. So for Turing machine, multi-tape means there will be multiple tapes, more than one tape. In multi-tape Turing machine, there will be means like multiple tapes with multiple heads, आणि सगळे हेड्स एका सिंगल पॉइंटने कनेक्टेड असतात. सो हिअर देर विल बी अ नंबर ऑफ ट्रॅक्स. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल कॉन्सेंट्रिक सर्कल घ्या. सो इफ यू हॅव द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सो दॅट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल ऑर नॉट, मल्टिपल सर्कल्स. हिअर ऑल्सो द टेप इज देअर, बट इट इज डिवायडेड इंटू मल्टिपल tracks, and that track looks like tape. And every tape is having the read right here. So you can read these concepts in any book. कुठल्याही बुकमध्ये KLP मिश्रामध्ये पण दिलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. नेटवर बघू शकता, किंवा तुम्हाला जर लोकल ऑथर असेल तर त्याच्यात बघितलं तरी चालेल. देन युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन. सो युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन म्हणजे काय, तर युनिव्हर्सली इट इज प्रूव्ड की वाय इट इज कॉल्ड एज अ युनिव्हर्सल. म्हणजे हल्टिंग प्रॉब्लेम जो आहे ट्युरिंग मशीनचा, दॅट कॅन बी ऍक्च्युली हँडल. हल्टिंग प्रॉब्लेम म्हणजे काय, की ट्युरिंग मशीन हॉल्ट होते. हॉल्ट होते म्हणजे आयदर काय होतं, ऍक्सेप्ट झाल्यानंतर हॉल्ट होते, किंवा रिजेक्ट झाल्यानंतर हॉल्ट होते, किंवा इन्फायनाईट लूप मध्ये जाते. असं काहीतरी असतात, 3 स्टेजेस असतात. So here if there is a halting problem is there, so that halting problem also can be asked ki what is the halting problem of Turing machine. So that 3 steps explain करायच्या की halting का होतं. So that you can have. And universal, why it is called as a universal, so why, because it is accepting each and every language in terms of power, आणि हे सगळं तुम्ही, that's why it is called as a universal Turing machine. तर तुम्हाला हेच पण कुठेतरी मिळून जाईल, युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन का म्हणतात आणि काय वगैरे. सो युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन तुम्ही सांगू शकता की इट विल हॅव व्हॉट यू कॅन से, लेट मी एक्सप्लेन दॅट. ऍक्च्युली जर का एखादी एक युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन सपोज म्हटलं आपण, so that will do all types of computation. We can do any type of computation, or we can simulate the same or simulate any type of strain on that particular machine. That's why it is called universally accepted. म्हणजे मी कुठलंही काही घेतलं आणि ते सिम्युलेट करू शकते विथ दॅट पर्टिक्युलर मशीन. आय कॅन सॉल्व एनी प्रॉब्लेम विथ दॅट पर्टिक्युलर मशीन. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन, असं म्हणायला हरकत नाही. ओके, because every string or every language is Turing, what you can say, Alan Turing is a person who has developed this Turing machine. So it is Turing recognizable. That means what, every machine is understanding what is the input or what the language is, how means how that particular language has to be accepted, so that we can have the generalized model. That is called as a universal. Universal set कसं असतो, it includes all the elements. Similarly here universal Turing machine will have all the simulations that you can see. Fine. हॉल्टिंग प्रॉब्लेम पण विचारला जातो. हॉल्टिंग प्रॉब्लेमची डायग्राम सुद्धा त्यांनी दिली आहे. हॉल्टिंग म्हणजे आयदर हॉल्टेड ऑन द ऍक्सेप्टन्स स्टेट्स or halted on the reject state. That is called as a halting problem. So there is a recursive language and a recursive enumerable language that I will give you tomorrow. आणि PCP is very very important. खूप सोपा प्रॉब्लेम आहे. पण मला असं वाटतं की आता मागच्या वर्षी 10 मार्काला विचारलेला आहे PCPचा प्रॉब्लेम. Post correspondence problem, that is an undecidable problem. So that we are going to cover in the 6th unit. So that is undecidability. So undecidability काय असतं, मग आपण PCP लगेच बघून टाकू undecidability. So I will take tomorrow the PCP problem also. आता थोडं मी ट्युरिंग मशीनचं तुम्हाला सांगते. So recursive आणि recursive enumerable language and church Turing तसेच तुम्ही बघा, तो पण खूप सोपा आहे. मला नुसतं थेरी आहे त्याची, त्याचं काही प्रॉब्लेम वगैरे काहीच नाही आहे. चर्चेस ट्युरिंग तसेच इज अगेन द church, we both have designed it, church and Alan Turing. So that the church Turing thesis
will be used for computations, for calculating the computations which include the cellular automata. Cellular automata means like you can have the like कसं तुमचा आता circular queue असतो like that cellular automata किंवा combinators, register machines or somewhere substitutions are required. So such kind of problems will be solved by using this church Turing thesis. So here again it will use the some kind of theory only. It will have only theory की काय कसं केलं जातं किंवा एवढं कोणी विचारणार नाही पण ऍटलीस्ट तुम्हाला चर्च ट्युरिंग thesis बद्दल फक्त एवढंच की ते काय करतो. So how it improves the what you can say how it improves the Turing machine's capability. That is the church Turing thesis means it will be used for different problems, different kind of computations. So that machine is modified in such a way that it will have the real world calculation can be done. Okay, like using the recursive functions जे सुद्धा म्हणजे repeated cellular म्हणजे तसं repeated calculations करून. So that will be solved by using church Turing thesis. So this is a theoretical. Theoretical म्हणजे Turing machine ची definition आली पाहिजे. Variants Turing machine. आता इथे ना मल्टी टेप दिलंय, मल्टी टेप आहेच आणि there will be another variants are also. So single tape Turing machine, multi tape Turing machine, then it will have the variants आहे multi heads also multiple heads पण असतात त्याला Turing machine ला. So Turing machine which are having the multiple heads or Turing machines with infinite tape असे पण वेगवेगळे variants आहेत. तुम्हाला जे जे दिले तेवढे करा ते syllabus मध्ये आहे. Church Turing thesis ते पण आहे. And then recursive language, recursive enumerable language will talk more about it. आणि PCP बद्दल. Now I will talk about the Turing machine. Is it fine if I continue for 15 minutes? Is it okay? का उद्या घेऊ? Yes. उद्या घ्या ना. चालेल ठीक आहे मग ट्युरिंग मशीनचं डिझायनिंग आणि हे जर नाही झालं तर मग परवा एक लेक्चर अजून एक घेईन चालेल का? हो. ठीक आहे देन विल स्टॉप टुडे कारण एकदम एवढं सगळं लक्षात पण राहणार नाहीये. नो वरी. सो टुमॉरो जॉईन ॲट 10:30. मला एक्झाम म्हणजे आता सांगून ठेवते एक्झाम आहे मॅडमची तर मी एक्झामचे बॅच बसवून एक 5-10 मिनिटं उशीर झाला तरी कुठेही जाऊ नका. मी तुम्हाला लिंक पाठवते त्याच्यावर जॉईन होऊन राहा तिथे मी घेणार आहे लेक्चर. थँक्यू. थँक्यू मॅम.
मी मंदिरात जाऊ कधी यायचं का हा आजचे एकच दिवस आहे चल नाही यायचं कशी दिसते मी अगं पेटीएम वर स्कॅन करून बघ की आपल्याला काय जायचं नाही यायचं Theo, and this is going to just round out the entire project. I'm going to show you guys how you can set it up so that you can deploy your Docker container